to complementary physics class, semester 1 for chemistry main students. And this is class number 54, problems from Poiseville's formula. Problems using Poiseville's formula. And you can expect one problem from this class. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോയിസെലിസ് ഫോർമുല വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലമാണ്. ഇത് ക്ലാസ് നമ്പർ C54 ആണ്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് സെമിസ്റ്റർ 1 BSc കെമിസ്ട്രി മെയിൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഫിസിക്സ് ആണ് പോയിസെലിസ് ഫോർമുല പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. And here is the first problem. 5 into 10 raised to minus 5 meter cubed of alcohol flows in 10 millimeter through 10 minute through a capillary of diameter 0.18 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് തിരുത്താം തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ. 0.18 millimeter, ആ ലെങ്ത് 0.2 meter, fitted horizontally of a vessel filled with alcohol. The axis of the tube is 0.25 meter below the free surface of alcohol in the vessel. Density of alcohol is 800 kilogram meter is to minus 3. Find the coefficient of viscosity. You look here, this is class number C54. ഒരു സ്ലൈഡ് ഫ്രീ ആയി കിടക്കുകയാണ്, അത് ഒഴിവാക്കുക. ഇവിടെ തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5 into 10 raised to minus 5 meter cubed of alcohol flows in 10 minutes through a capillary tube of diameter 0.18 millimeter and length 0.2 meter, fitted horizontally of a vessel filled with alcohol. In the axis of the tube is 0.25 meter below the free surface of alcohol in the vessel. Density of alcohol is 800. Find the coefficient viscosity. അതാണ് പ്രോബ്ലം. ഒരു ട്യൂബിനകത്തുകൂടി ഈ ആൽക്കഹോൾ ഒഴുകുന്ന കാര്യമാണ്. ആ ട്യൂബിൻ്റെ നീളം 0.2 meter ആണ്. ഡയമീറ്റർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റേഡിയസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം. വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ്ലി. ദി ഫോർമുല ഈസ് ഈറ്റ. The coefficient of viscosity eta is pi rho g raised to 4 by 8 into st by v. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർമുല അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പോയിസെലിസ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ പി എ റൈസ്ഡ് ടു 4 by 8 ലീറ്റർ. പി എ നമ്മൾ HROG എന്നും ക്യൂവിനെ V/T എന്നും വിളിച്ചിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഈറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ റോ ജി എ റൈസ്ഡ് ടു 4 by 8 into st by v എന്ന് കിട്ടും. The coefficient of viscosity is given by the Poiseville's expression for eta in the manner eta is equal to pi rho g a raised to 4 by 8 into st by v. Here it is given that rho is 800 kilogram meter is to minus 3, g 9.8 as usual. Radius you have to correct. The radius is the diameter is given. Diameter is not 0.18. Instead it is 0.8. അവിടെ കറക്ഷനിൽ ഉണ്ടായ സംശയമാണ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ മാറിയത്. അത് 0.8 എന്ന് തിരുത്തുക. സോ റേഡിയസ് ഈസ് 0.4 millimeter. That we convert into meter. 0.4 into 10 raised to minus 3 meter. Length is 0.2 meter. H 0.25 meter. Height of the level of alcohol T 10 minutes. That you convert into second. 10 into 60. And volume is 5 into 10 raised to minus 5 meter cubed eta question mark. You substitute all the value in the respective places and simplify using a calculator. You calculate it. The answer is 0.001181 Pascal second. That is the answer. Pascal second. PAS. P capital, A small letter, S small letter. Pascal second or kilogram meter is to minus 1, second is to minus 1. That unit also you can write. Or you can write Newton second meter is to minus 2. Next problem. Find the volume of water that will flow per minute through a pipe of diameter 4 centimeter and length 200 meter when a pressure of
5 Pascal is applied. Viscosity of water is 0.001 Pascal. ഇവിടെ വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് 0.001 പാസ്കൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി. Find the volume of water that will flow per minute through a pipe of diameter 4 cm and length 200 meter when a pressure of 5 Pascal is applied. Viscosity of water is given. So here we have to find the volume. So Q we write as V by T, pressure P we write as such, because pressure is given. No need of applying P is H rho G. So Q is pi P r is to 4 by 8 liter. V by T is pi P r is to 4 by 8 liter. Our time is 1 minute 60 seconds. V by 60 is equal to 3.14 into 5 into 2 into 10 raised to minus 2 raised to 4 by 8 into 200 into 0.001, which will work out as 9.42 into 10 raised to minus 5 meter cubed. Next problem. Glycerin flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If the amount of glycerin collected at one end is 4 into 10 raised to minus 3, it is minus 3 ആണെന്ന് കരുതുന്നു, കിലോഗ്രാം മീറ്റർ raised to the amount of glycerin collected at one end is 4 into 10 raised to minus 5 kilogram second raised to minus 1. What is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin is 1.3 into 10 cubed. Eta of glycerin is 0.83. You remember, glycerin is a liquid having very high viscosity. Glycerin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിയ വിസ്കോസിറ്റി ഉള്ള ലിക്വിഡാണ്. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, 0.0012 ആണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ പിന്നെ വാട്ടറിനെ പഠിച്ചല്ലേ, വാട്ടറിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി എത്ര പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് 1 into 10 raised to 0.001 ആണ്. കറക്റ്റായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 0.0012. ഇവിടെ ഗ്ലിസറിനാണ് വിസ്കോസിറ്റി 0.83 ആണ്. So you see the problem. L is 1.5 meter, A is 1 into 10 raised to minus 2 meter. 1 centimeter is 1 into 10 raised to minus 2. V by T is 4 into 10 raised to minus 3. That is volume by density by V by T. V by time. Volume is mass by density. So 4 into 10 raised to minus 3 by 1.3 into 10 raised to 3. P question mark. Q is V by T. That is pi P r is to 8 liter. You put the values. Then P we get on simplification 9.9 into 10 raised to 2 Newton meter raised to minus 2 or Pascal. Newton meter raised to minus 2 is also called Pascal. Next, 0.0314 centimeter cubed of a liquid is flowing out per second through a capillary tube of radius 1 millimeter. Calculate the velocity of the liquid at a point 1 on the axis of the capillary, 2 adjacent to the wall, and 3 at 0.5 millimeter from the axis of the tube. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനകത്ത് കൂടി ലിക്വിഡ് ഒഴുകുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ്. 3 വെലോസിറ്റി കാണണം, സെൻട്രലിൽ കാണാം, ആ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന്, ട്യൂബിൻ്റെ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് കാണണം, പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അകലത്തിൽ 0.5 millimeter അകലത്തിൽ കാണണം. So the formula is the equation for velocity viscous flow. ഈ വെലോസിറ്റി വിസ്കസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പോയിസലിസ് ഫോർമുല പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ്. The velocity of viscous flow is given by V is equal to P by 4 eta L A square minus x square. And this formula we see when we derive the Poisson's formula, the velocity equation.
where v is the velocity of flow at a distance x from the axis. By Poisson's formula, q is pi p raised to 4 by 8 liter. So when we combine these two formula, that is, we put the value of p in the above equation number 1 from 2, we get v is equal to 2q by pi raised to 4 into a square minus square. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫോർമുല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം വെലോസിറ്റിയുടെ, പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ക്യൂവിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് പി കാണണം. പി കണ്ടിട്ട് മുകളിൽ കൊടുത്താൽ മതി. മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ട് ടേംസ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി ഇസ് 2q by pi raised to 4 by a square minus square എന്ന് കിട്ടും. q is given 0.0314 centimeter cubed per second. അത് മീറ്റർ ക്യൂബ്ഡ് ആക്കാൻ ഇൻറ്റു 10 raised to minus 6. A 10 raised to minus 3 meter. Therefore, velocities, you put the values in the equation and simplify. We get velocities 2 into 10 raised to 4 into a square minus a square. 1. On the axis of the tube, x is 0. So, we put x is 0 in the above equation. We get v equal to 2 into 10 raised to 4 into 10 raised to minus 3 square, which is equal to 2 into 10 raised to minus 2 meter second raised to minus 1. Number 2, at the walls, x is a, therefore v is 0. There is no calculation. ട്യൂബിൻ്റെ സൈഡുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0ആണ്, ലെയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0ആണ്. അപ്പോൾ v 0 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ ആ ഫോർമുല എക്സ് എന്നുള്ളത് എ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ 0 എന്ന് കിട്ടും. In number 3, at 0.5 meter from the axis, x is equal to 0.5 meter, 0.5 meter, 0.5 millimeter, that is 0.5 into 10 raised to minus 3 meter. That value we substitute, simplify, we get 1.5 into 10 raised to minus 2 meter second raised to minus 1. Next problem. Two capillaries, AB and BC. ഇപ്പോൾ നോക്കുക, അത് രണ്ടും നേരെ വരയ്ക്കണം. ബിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്, ബിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത് തുടങ്ങണം. BC രണ്ട് ക്യാപിലറി ട്യൂബാണ്, ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് വരയ്ക്കണം. വരച്ച് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം. ടു ക്യാപിലറീസ് AB and BC ഓഫ് ദി സെയിം ലെങ്ത്, ഒരേ നീളം, ആർ ജോയിൻഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് അറ്റ് B, ഹാവ് റേഡിയായി R and 2R റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്യൂബ് എ ബിയും ബി സിയും കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ബിയിലാണ് അവ കൂടിച്ചേരുന്നത്. എ ബിയുടെ റേഡിയസ് 6 ആണ്, ബി സിയുടെ റേഡിയസ് 2R ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ്. എ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ വെസൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഗിവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് pressure head of 0.1 meter and C open to air. Calculate the pressure to P. അപ്പോൾ ആ മിഡിൽ പോയിന്റിൽ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എന്തുമാത്രം പ്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല 2 പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ലെറ്റ് പി ബി ദ പ്രഷർ അറ്റ് ബി. ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എ ബി ഈസ് 0.17 മൈനസ് പി. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതായത് ഇങ്ങേറ്റത്ത് 0.17, അവസാനം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. ആ ഡിഫറൻസ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ എ ബിയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് 0.17 മൈനസ് പി ആണ്. ആൻഡ് അക്രോസ് ബി സി പി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. Since the rate of flow is the same through both the capillaries, Q is equal to pi into pressure difference 0.17 minus P R is to 4 by 8 liter is equal to മറ്റെടുത്ത് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനത് റിലേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ 0 എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. പൈ പി 2R is to 4 by 8 liter. ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. 0.17 മൈനസ് പി 16 പി. സോ 17 പി is equal to 0.17. P is equal to 0.17 by 17, that is 0.1 meter related to air. Next problem. Capillary tube tubes ആകട്ടെ, tubes TUBS apostrophe ഒന്നുമില്ല. Capillary tubes all of radii, smaller
but of length L1, L2 and L3 are fitted horizontally to the bottom of a long cylinder containing a liquid under a constant pressure head. അതായത് ഒരു വലിയൊരു ട്യൂബിൻ്റെ താഴെ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് 3 ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാത്തിനും ഒരേ റേഡിയസാണ്, ലെങ്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ലെങ്ത് L1, രണ്ടാമത്തെ L2, മൂന്നാമത്തെ L3. പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ ഹെഡ് വിച്ച് ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ദീസ് ട്യൂബ്സ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ട്യൂബിനകത്തും കൂടിയാണ് ആ വെസലിൻ്റെ താഴെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പോകുന്നത്. ട്യൂബിലെ ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. ഇത് now the sentence says, here the length L of a single tube of same radius in which can find the length capital L. അങ്ങനെയാണ്. find the length capital of a single tube of same radius small r which can replace the 3 capillaries is given by 1 by capital L is 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ പടത്തിൽ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ വലിയൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു 3 പൈപ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3ഉം ഹോറിസോണ്ടലാണ്. ഹോറിസോണ്ടൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ, അല്ലാതെ മേപ്പോട്ടിരിക്കുകയല്ലേ, പടത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ മേപ്പോട്ടല്ല, ഹോറിസോണ്ടലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നീളം L1, രണ്ടാമത്തെ നീളം L2, മൂന്നാമത്തെ നീളം L3 ആണ്. എല്ലാത്തരം റേഡിയസ് ആരാണ്. അപ്പോൾ ഇവയ്ക്കകത്ത് കൂടി ലിക്വിഡ് ഒഴുകുമല്ലോ. ഓരോ സെക്കൻഡിൽ ഇത്ര ലിക്വിഡ് എന്നൊരു കണക്കുണ്ട് ഒഴുകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 ട്യൂബിന് പകരം ആ ലെഫ്റ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചാൽ, സിംഗിൾ ട്യൂബ് നീളം കുറച്ചാൽ മതി, സിംഗിൾ ട്യൂബ് പിടിച്ചാൽ സെയിം റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചാൽ ഈ 3നകത്തുമുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയുടെ തുക വരുന്ന ആ ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ്. അപ്പോൾ 3 ട്യൂബിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ് പിടിപ്പിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ, റേഡിയസ് സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ആ 3 ട്യൂബിന് പകരം ഒരു സിംഗിൾ ട്യൂബ് പിടിപ്പിച്ചാൽ ആ സിംഗിൾ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ട്യൂബ് വിച്ച് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എഫക്റ്റീവ്ലി the 3 tubes of length L1, L2, L3 fitted horizontally to the vessel. Given Q1 plus Q2 plus Q3 is Q. But in that case, the rate of flow is same. The sum of the rate of flow in the 3 tubes is equal to the rate of flow in the other tube, single tube. So we can write the equation Q1 plus Q2 plus Q3 is Q. Therefore, and you know the general formula for Q is pi p r raised to 4 by 8 liter, which is Poiseville's formula. So we write pi p r raised to 4 by 8 L1 eta plus pi p r raised to 4 by 8 L2 eta plus pi p r raised to 4 by 8 L3 eta. And this is the sum of the rate of flow in the 3 tubes. That is equal to the rate of flow in the single tube, that is pi p r raised to 4 by 8 r raised to 4 by 8 liter. And here almost all terms cancel. The remaining is 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 is 1 by L. That is the answer. Our equation prove the question. The question is to prove this relation. I shall read the question once again. There is a little doubt in reading the question. I repeat the question. Capillary tubes, there is no apostrophe. All of radius small r. All of radius like a radian. All of radius smaller, but of length L1, L2, L3 are fitted horizontally to the bottom of a long cylinder containing a liquid under a constant pressure head, which can flow through this tube. Find the, I'd like to show that, prove that, show that length capital, prove that length capital of the single tube of same radius r, which can replace the 3 capillaries is given by this equation. 1 by L is 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3.
അതാണ് പാഠത്തിൽ കാണിച്ച് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കോൺ ഫാക്ടർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മതി, ആൻസർ കിട്ടും. That is all with your 54th class. We continue.